ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। क्यूबिक च मुस्लिम भाईचारे के वकीलों वालों अगे आके अपन भावनावां प्रगट कीतियां जा रही ने। उन्हां मुताबिक क्यूबिक शहर की मस्जिद हमले के 5 साल तो बाद जिस 6 व्यक्तियों की मौत हो गई सी, उन्हां दीयां डर दीयां भावनावां बरकरार ने। कईयां मुताबिक घट गिनती लोकां प्रति नफरत अजे भी प्रचलित है, पर बिल 21 द्वारा इसनूं होर वधावा दिता जा रहा है। खबर सुन के मैनूं इदां लगा कि जिहड़े पेरेंट्स हैगे वो जिहड़ा नैगेटिव स्टिग्मा हैगा दस्तार बारे, हिजाब बारे, जे वो क्लासरूम च आन बच्चों नूं दिखाण कि उन्हां च कोई डिफरेंस नहीं हैगा ते वो स्टीरियोटाइप ब्रेक कर सकते हैं। There is Islamophobia. Nobody can deny it. You know, Muslims do not feel safe. It puts forward stereotypes and prejudices that do not belong in a free society as the one we live in. So this is very problematic. There should not be a second class of citizenship in Quebec. There are testimonies in mosques that people, you know, when the first rak'ah they do, then they stop and they make sure that the door is closed because they don't feel comfortable with their backs to the doors. I never really thought we could have a law in Canada that discriminates against people based on protected classes as citizens. Teachers हैगे जिन्हां ने B.Ed कीती होई, जिन्हां दा profession हैगा बच्चों नूं educate करना, वो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने धार्मिक चिन्ह पाया। पर असी हुण जिन्हां ने एजुकेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं हैगा उन्होंने क्लासरूम च पाया है ते कहता कि भाई तुसी बच्चों नूं सिखाओ, ਇਹਦਾ कोई सेंस नहीं बनता हैगा। Children and the parents, they protested, and they're not from a religious minority, many of them. They said, we like this teacher, why is she being shifted? So I think it just begins with everyday people saying, you know what, I want my teachers, I want my public servants to be chosen based on their competency, their level of skill, and not on their religious affiliation. If you deem that these parents who probably have other things to do or they're qualified in other areas are fine to come into a classroom with a religious symbol on and that it's not putting children's lives in danger of being exposed to difference, then why is it a problem if it's their usual teacher? This discrimination, unfortunately, you know, creates a divide in the population. ਜਦੋਂ मैं छोटी सी मेरे स्कूल च कोई दस्तार, कोई साउथ एशियन कदी नजर नहीं आया ते ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ डिस्कनेक्ट ਸੀ अपने टीचर्स नाल ते स्टाफ नाल। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ এনवायरमेंट ਨਾਲ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ साडी कंट्री च इन्नी इमिग्रेशन आ रही है, सानू लोड़ हैगी टीचर्स ते प्रोफेशनल्स जिहड़े कि साडे बच्चे उन्हां नाल रिलेट कर सकदे। उधर वैक्सीन विरोधी कनेडियन ट्रकर्स अते उन्हां दे समर्थकां दा काफला देश दी राजधानी ओटावा विखे पहुंच चुका है। इस नूं लैके अज ओटावा पुलिस सर्विसेज अते सिटी ऑफ ओटावा वल्लों एक वर्चुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रखी गई। खुफिया एजेंसियां ने इस मौके किसी भी तरह की गड़बड़ रोकने लई विशेष प्रबंध भी कीते होण दी गल दोहराई है। As you all know, there is a major demonstration taking place over the next several days here in the nation's capital. In fact, demonstrators have already started to arrive, and our officers have been managing a series of small demonstrations in the city core over the last 24 hours. So far, they have been peaceful and uneventful. The main demonstrations will commence tomorrow, will continue through the weekend, and may continue into the following week. We know that there will be demonstrators from across Canada, including Ottawa residents. The heart of Canada's democracy is our Charter of Rights and Freedoms, the right to demonstrate and to have our views heard peacefully. That said, all rights and freedoms come with responsibilities and limitations. Public safety is paramount in all such demonstrations and will be in this demonstration. The safety of all the demonstrators, the safety of the city, the community, the residents, the tourists, and the businesses. The safety of the police officers, along with our emergency services and City of Ottawa partners. The members of the Ottawa Police Service are duty-bound to protect the Charter, and as such, the Ottawa Police Service and our partners facilitate hundreds of peaceful, lawful, and safe demonstrations every year
regardless of the cause. The demonstrations this weekend will be unique, fluid, risky, and significant. These demonstrations are national in scope. They are massive in scale. Unfortunately, they are polarizing in nature. And they come almost 2 full years into a highly stressful and tragic global pandemic. There have been many concerns expressed in the community, and many questions have been raised about what we can expect over the next several days. Here is what we do know so far about the core Freedom Convoy demonstration. The organizers have advised us that this will be a peaceful demonstration. They have confirmed that there will be a large number of trucks and participants, and that the main planned demonstrations will take place on Saturday and Sunday. उधर दूजे पासे विरोध कर रहे ट्रकर्स ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ 'ਚ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰੀडम ਕਨਵਾਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੱਕਿੰਗ HR ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ 10-15% ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 16,000 ਤੋਂ 20,000 ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 3% ਨੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਸਰਨ ਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ PR ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਮੈਂਡੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਫੋਟੋ ਆਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। Because I want to see freedom for our country. I'll be honest. I've almost lost hope because of the restrictions and everything, and this gives me renewed hope. I'm coming to support everybody's right, fighting for this guy so that he has a future in terms of his own ability to choose. His ability to choose. It's not anti-vax, it's not pro-vax, it's none of that. It's just he should be able to choose. You can see how many people are out, and it's incredible. I've never felt more proud to be a Canadian than today. ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ 24 ਆਵਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇੰਸਟੈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਈਲੀਅਨ ਡੀ ਵਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀ 'ਚ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। I'm very pleased as part of the progress we've made, in part because we've been getting vaccinated, to announce that this coming Monday, as part of the province-wide reopening, the city will be resuming a number of services and reopening many of our own facilities, since the provincial regulations will now allow us to do so. Although the city has worked very hard to provide options like skating and skiing and snow loops for residents to get outside for exercise and for their mental health, it is great to know that we will soon have more options for people to stay active. The city will be reopening community recreation facilities for drop-in programs and rentals starting on Monday. Residents across the city will be able to reconnect to their communities through safe exercise and social activities. This is especially important, as we know, for young people and for seniors who often have fewer options available to them and who look to the city to provide them with those safe spaces where they can be active and engaged. It should be noted that starting Monday, we will still be subject to provincial capacity restrictions, with some programs and facilities limited to 50% capacity. The facilities reopening on Monday include community recreation centres, fitness centres, weight rooms and walking tracks, arenas, indoor pools, enhanced youth spaces and lounges, and older adult centres. And within these important community spaces, the city will be resuming the following programs, subject to some restrictions: fitness classes, lane and leisure swims, aquafit, indoor leisure skate, arts, general interest and sports drop-in programs, and bookings for arenas and gyms and meeting and event spaces. Proof of vaccination will continue to be required for those aged 12 and older entering indoor sports and recreational facilities. Enhanced vaccine certificates, those with the QR code, are the only acceptable form of proof of vaccination for admission to those facilities. Required online reservations for lane, swim and aquafit are available today. Those online opportunities are open right now. Allen Gardens Park and Centennial Park conservatories will be opening to the public, also effective on Monday. Animal attractions at Riverdale Farm and High Park Zoo continue to be accessible to the public with capacity limits in place. We're all very excited to getting back to using our community spaces. This is a good step forward and part of the cautious optimism Dr. De Villa has spoken about, which I share, and it's part of why we continue to have our determination and resolve to keep getting people vaccinated so that we can keep moving forward in this manner. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Can include hotel, gas station, or restaurant employees. We need anyone who had interaction with the Patel family or has information about their journey to the border to think about what they went through and to step forward. Please join with us in mourning the family that lost their lives tragically last week. Someone asked me this afternoon, why are you going to do this? We don't know the Patel family, but they are human beings. They are just like us. They were just seeking, maybe we don't know, but they're seeking a good life for themselves and for their children. Maybe they have other reasons, but we know we do this because Winnipeggers are great. We have compassion. So sorry to see a family struggle across the border where
they would have been welcomed with open arms and love from the city. It's absolutely tragic what happened to this family. And again, while we don't know, as many migrants ourselves here, we always know that we move from many forces. We need to do better in this country to ensure that people are not treated as illegal. No one is illegal. We are all human beings. We need to change immigration laws to make sure people are safe so that they don't feel like they have to hide and flee. Until we look at the underlying factors of global inequity, these problems will continue. ਪਿਟਸਬਰਗ 'ਚ ਇੱਕ 2 ਮਾਰਗੀ ਪੁਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਸਲਵੇਨੀਆ 'ਚ US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। The bridge, 3 to 4 vehicles were on the bridge at the time that it went down. We have extricated everybody off. As the mayor stated, there were 10 minor injuries, 3 were transported, none were life-threatening. Right now we are stepping down our operations and sending some of the units back home, and we will be here for a while. We still have to do a little bit of recon to make sure that no one was under the structure when it collapsed. There was a massive gas leak caused by the collapse that is now under control. Several families were evacuated from their homes. They have been allowed back. We were told by the gas company that all their gas service has been restored. So right now we're still assessing the situation and getting information. But the good thing at this point is there's no fatalities. And we're going to pray that there is no fatalities. You know, we were fortunate. A bus went over. And right now we don't have no fatalities. We got 3 hurt. They've been looked at. And I think 10 have been seen and they're okay. So we're just going to continue to hope for the best and make sure that we get this get this together. We need it. You know, I said it before. This bipartisan infrastructure law is critical to Southwest Pennsylvania and the city of Pittsburgh. We know we have bridges that we need to take care of. We're finding out now when the last inspection was and everything. But with him coming today to talk about this infrastructure bill, to discuss why this funding is so important, today is significant of that. More than 50 years old, I think it was 150 years. It says 50 years old, but I thought it was older. Collapsed right here in Pittsburgh. It had been rated in poor condition for the past 10 years. What you all know, if you don't, you should know, there are another 3,300 bridges here in Pennsylvania, some of which are just as old and just as decrepit condition as that bridge was, including here in Pittsburgh, the city of bridges. I've been coming to Pittsburgh a long time. I'm a Pennsylvania kid. I was born and raised the first part of my life in Pennsylvania, and I've been to Pittsburgh a lot. But all these years, I never knew Pittsburgh, Pennsylvania had more bridges than any other city in the world. And we're sending the money. And by the way, we're going to give you guys more money too. First of all, these guys deserve an incredible amount of credit here. And by the way, this was going on, they tell me the gas leak was, explain what you said to me about the noise. It was just a very loud, like a jet engine. And you can see the gas was rushing out. You see it coming out on the other side of the concrete there, this side, up by the crane. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਤੇ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Although daily reported cases remain at record high levels and continue to underestimate the true number of infections, multiple indicators suggest infections have peaked at the national level, including daily case counts, test positivity, the RT or effective reduction number, and wastewater surveillance trends. As of January the 26th, the 7-day average case count of over 19,000 cases reported daily is a 28% decrease compared to the previous week, and incidence is declining across all age groups.
As well, although the latest 7-day average of lab test positivity remained high at 19%, it has been gradually decreasing in recent weeks, including by 14% compared to the previous week. This reassures us that individual efforts, including the layering of personal protections like masking and limiting in-person contacts, together with population-based public health measures to reduce contact rates, are helping to slow transmission and mitigate severe illness trends. Presently, lagging indicators are still rising. Over the same period, an average of close to 10,800 people with COVID-19 are being treated in our hospitals each day, including over 1,200 in intensive care units, and 168 deaths were reported daily. This is why it continues to be important to limit spread as much as possible. This week, Canada's National Advisory Committee on Immunization, or NACI, updated guidance on mRNA vaccination for children aged 5 to 11 years on Tuesday, and for adolescents aged 12 to 17 years today. Children and adolescents remain at low risk of severe outcomes compared to older individuals. However, the substantially higher rates of Omicron infection have resulted in greater number of children with COVID-19 requiring hospitalizations than previously. Hence, NACI's latest advice underscores important opportunities for enhancing protection in these age groups. Specifically for those without contraindication to the vaccines, NACI now strongly recommends that children aged 5 to 11 years receive a complete 2-dose primary series of the Pfizer 10 microgram pediatric mRNA COVID-19 vaccine with at least 8 weeks between the first and second dose. NACI is also recommending a 3rd dose for moderately to severely immunocompromised children in this age group. Ontario ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ 77% ਨੇ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਡੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। उधर अफगानिस्तान च तालिबान के शासन के चलदे स्थिति दिन बर दिन बदतर होंदी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुराक प्रोग्राम के मुखी डेविड बिसले ने अफगानिस्तान च मनुखी संकट ते अपनी चिंता नूं दोहराउंदे होए कहा कि अफगानिस्तान च लोग अपने बच्चे ते इत्थों तक कि अपने गुर्दे भी वेचण लई मजबूर ने। दस दिए कि अफगानिस्तान सोके महामारी आर्थिक तंगी ते सालां तो जारी लड़ाई के प्रभावां नाल जूझ रहा है। करीब 2.3 करोड़ लोग अनाज के गंभीर संकट का भी सामना कर रहे हैं। दक्षिणी आस्ट्रेलिया के हड़ प्रभावित हिस्सों च जरूरी सप्लाई लई आस्ट्रेलियाई रक्षा बल नूं तैनात किया गया। ऐसे दे प्रीमियर स्टीफन मार्शल ने घोषणा की कि ADF राज के उत्तर च कूबर पेड़ी शहर च मौसम संबंधी भविष्यवाणी तो पहला 20 टन भोजन ते सप्लाई नाल उड़ान भरी जाएगी। मार्शल ने भी कहा कि असीं आस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स च अपने दोस्तों के बहुत धन्नवादी हां जो दक्षिणी आस्ट्रेलिया की मदद कर रहे हैं। मैक्सीको के जैलिस्को राज च एक हाईवे ते एक यात्री वैन के हादसाग्रस्त होने कारण घट तो घट 12 लोगों की मौत हो गई है ते 11 होर जख्मी हो गए ने। मीडिया तो मिली जानकारी मुताबिक जैलिस्को सिविल प्रोटेक्शन ते फायर डिपार्टमेंट ने ट्विटर ते यह जानकारी दी है कि इस हाईवे ते होए हादसे च इन्हां लोगों की मौत हुई है। उधर श्रीलंका च कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले वधन ते सेहत विभाग ने चेतावनी जारी की है। देश च शनिवार नूं टीकाकरण मुहिम के 1 साल पूरे होने के मौके ते अधिकारियों ने दस्सिया कि 95% नवे मामले का कारण वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। भारत कोरोना रोकू टीके कोविडशील्ड दी 5 लाख खुराकां प्राप्त करने तो बाद श्रीलंका च पहले साल 29 जनवरी नूं टीकाकरण प्रोग्राम की शुरुआत हुई सी।
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन कोरोना वायरस नाल इन्फेक्टेड एक व्यक्ति के संपर्क च आउण तो बाद शनिवार को एकांतवास हो गए ने। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों यह जानकारी दी गई कि केड़ी शहर तो ऑकलैंड के सब तो बड़े शहर लिए उड़ान दौरान प्रधानमंत्री इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क च आई सी, जिस तो बाद उन्होंने खुद ने एकांतवास कर लिया। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ च इन्ना ही। होर ताज़ा खबरां लई तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। मैनूं दिओ आग्या। धन्नवाद।